masalan bu savol turgi sifatga bunaqa yo'lda approach qiling yoki bunaqa yo'lda ishlashingiz kerak degani bir chuqur informatsiya berish emas. Bu avvalambor o'zimizga bo'lgan o'sha ishonchni oshirish uchun va reading o'zi aslida to'g'ri yo'lda approach qilinganda qiyin narsa emasligini ko'rsatish uchun bo'lar ekan. To'g'ri yo'llansa mana shuni kerak. 40 daqiqada ham o'sha 9 band scoringizni olib chiqishingiz mumkin ekan. Mana shuning uchun mana bilasizmi? O'sha 5,5, 6,5 olayotgan o'quvchilar bilan mana readingdan farqi nima? U bitta narsa ishonchda deb aytgan bo'lardim. Ya'ni ishonch deganda bu o'zini har bitta yozayotgan javobida ishonchi bo'lar ekan. O'sha 5,5 juda ko'pincha 60%, 70% holatda ishonch bo'ladi va oldingi voy men bunaqa bo'ladi desam, voy ustoz uzr, men bunaqa bo'lar ekan deb xato javob bo'lsa ham endi ustoz aytdi-yu, to'g'rilab qo'yaverishadi. Bu o'sha javobingizda ishonch bo'lmaganligi orqasidan, ya'ni javobi true o'sha siz 100% truly yoki nega not given yoki nega false emasligiga bir ishonmasligingizdan kelib chiqar ekan. Okay, va 9 olayotganlar, 8,5 olayotganlarda esa to'xta, mana bunaqa bo'ladi desa, mana so'zi turibdi. Mana bu bunaqa bo'lganda edi, mana o'sha javobi siz aytayotgan variant bo'lardi-da, bular o'zlarini fikrlar shunaqa yo'lda bera olishar ekan. Tushunasiz? Biz o'sha hozir mana 8,5 olayotgan insonlarni fikrlashdan bir ko'rib chiqamiz. Mana shaxsan o'zimda 9 va men o'zimga 9 nima olib bergan ekan, mana shu yil davomida bir sizga bu o'zim bir gapirib emas, birga o'sha ishlaydigan tekstimiz orqali gapirmasdan ham kerak, o'sha ishlash protsessi orqali bu narsani ko'rsatib beraman. Okay? So guys, if you're ready, then okay. So here is our test. Va o'tgan safar ham bir nechta odam gapirgan edi. Voy, siz oson ishlabsiz, unaqasini qilibsiz. Buni ham qilsa bo'ladimi degan bir ma'noda. Xo'p, keling. O'tgan safar juda ham bir osona bo'lgan bo'lsa, mana bu safar sizlar o'sha qiyinroq bir variantini birgalikda ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu narsa Cambridge boshqa narsa emas, aytib qo'ya qolaman. Sirazi bu test IELTS anaqa bor, test testdan olinayotgan ekan. Ko'pchiligimiz bilamiz, bu ancha-muncha bir qiyinroq kitob. Shaxsan o'zim men bu kitob bo'yicha bir ishlab ko'rmaganman. Oldin mana hozir ko'rib turibsiz, mana birinchi bir testni ochdim. Hali yaqinlashtirib ham qo'yganim yo'q edi. Sirazi kitob ochib mana birinchi testni o'tib hozir bajarishni birgalikda ko'rib chiqar ekanmiz. Okay? Demak, hozir bu narsani biz 40 daqiqa ichida bajarar ekanmiz va hozir bir daqiqa. PDF tashlab qo'yasizmi? Sizga hozir anaqasi ham tashlab beriladi, kanalga yuklab beriladi. Test 1 hozir agar kimda yaxshi ko'rinmayotgan bo'lsa, kitobi bo'lar ekan. One second guys. Okay, great. Yaqin orada bu hozir chanalimizga ham yuklanadi va rasmlarni bu yerda ko'rib olishingiz mumkin. Agar komolda mana eshitayotgan bo'lsangiz, o'sha test 1 da screenshotlarini olib pastga UzSchoolga qo'yib olsangiz, и всё. Okay guys, then let's get started. Hammaga yaxshi ko'rinayotgan bo'lsa, boshlab olamiz. Xo'p, hozir demak biz 40 daqiqada bu narsani ishlar ekanmiz. Faqatgina bu 40 daqiqa avvalom ishlashimiz bu reading o'ziga ketar ekan. Orasiga shuni olishingiz uchun men har bitta savol turiga bo'lgan bir explanationlarni qisqa qilib berib o'taman va mana shu joylarni biz vaqtini nima deydi, olib tashlashga majbur bo'lamiz. Okay guys, so yes, mana 40 daqiqa hozir qo'yibman.
So here it is, as you can see. Va bu narsani hozir bir qo'yishdan bir общий approach sizga yetib oladi. Demak, passage 1 o'rdan boshlayapmiz. Xo'p, savol turlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bizda mana list of headings birinchi o'rinda, passage 1 da kelsa, xursand bo'ling, chunki juda bir oson yo'lda keladi ko'pincha holatda va pastida esa mana bu gap fillimiz, ya'ni bir summary bo'layotgan ekan va uni pastida esa yana bir gap fillimiz bo'lyapti. Okay, birinchi o'rinda mana men headingga bo'ladigan approachim qaraymiz. Birinchi o'rinda har doim men headingni o'zini qilaman. Oxirida emas, bu birinchisida. Chunki fokusim bitta narsada bo'ladigan bo'lsa, общий kontekst nima haqidaligini tushunishim ham bu yerda oson bo'lar ekan. Va keyin headingni mana bu sizga berilgan faqatgina optionlar bo'yicha yurasiz. Ya prosta heading degani bu sizni o'sha tekstdan ma'noni chiqarib ola olishingiz hisoblanar ekan. Tushundingiz? Ya'ni ma'no deganda siz birinchi o'rinda mana bu tekstimizni o'qishingiz kerak. Mana shu tekstsiz o'qishingiz kerak bo'lar ekan. Men o'qiyman hozir 1-2 gapidan tushga harakat qilaman. Shundan keyin bu optionlarga bir javoblarni qarab, bu yerda solishtirib ketar ekanman. Okay guys, so if you got it, then let's get started. Demak, 40 daqiqani boshladim va UzSchool chatda o'zida yozib qoldirsangiz, nasib qilsa haliroq qaytib kelaman. Demak, birinchi o'rinda passage o'qiymiz. Snowmakers. Skiing is big business nowadays, but what can ski resort owners? Oops. 1 second. Manimcha yaxshi bo'ldi endi. Hop, what can the ski resort owners do if the snow doesn't come? Demak, bu passagimiz faqatgina o'sha nima deydi, qor ishlab chiqarish to'g'risida bo'lar ekan. Demak, o'qiyman. In the early to mid 20th century, past haqida bo'lyapti, with the growing popularity of skiing. Shu ham yerda berib qo'yilgan ekan. 5 berilgan bo'lsa, a problem and solution haqida gapirib o'tirar ekan. 1 second. One second, guys. Just a moment, just a moment. Okay, something happened. Sorry for the technical problems. As I told you, bu oldin olmay tayyorlamagan, mana hozir plast tuni ko'rib qo'yganimda, sirazi bir ko'z oldida ochilayotgan narsa edi. Hozir 1-2 ta bu chizish bo'lib qoldi. Okay. Oh, great. Finally, mana. Demak, chizayotgan ekan. Xo'p, dalsha davom ettiramiz. Vaqtimiz yana ketdi. Okay. Aimiz nima ekan? Nima haqida bo'lyapti bizda? Problem and solution. Xo'p, A paragrafimizda problem and solution haqida bo'layotgan. Demak, qanaqa problema bo'lyapti? A paragraf ozgina o'qib qo'yaman. Ski resorts were completely dependent on the weather. Qarachi qor olish uchun ular tayanib qolgan ekan ob-havoga. Demak, o'shani yechimini bir bizda topishgan ekan paragraf. Bizda qarashgan ekan snow formation in nature. Okay. B onsongini berildi. Men C paragrafdan o'qish boshlayapman. C. The snow gun works. Snow gun bu qor chiqaradigan narsa haqida gapiryapti. Works very differently from a natural weather system, but it accomplishes exactly the same thing. Okay, C paragrafim demak qanaqa qilib bizni o'sha qor yaratishi to'g'risida gapirib o'tgan. The device o'tgan polni buni tushuntirib ketyapti. U yog'ini o'qishim o'sha shart emas. 1. Considering ecological costs. Va hozir e'tibor bering. Biz mana shunga ishlashyotganimizda obязательно har bitta optionlarni ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Keyinchalik bu narsani miyamizda qoldirib bir bularga kelmasdan turib ham sarazu passagimiz o'zidan javobini topishimiz uchun ecological cost, ya'ni ecological degani o'sha atrof muhitga bo'lgan zarar to'g'risida gapirar ekan. 2. Modification to the design yoki
o'zgarishlar to'g'risida gapirmadi. See, the need for different varieties of snow. No. For local concern over environmental issues, ya'ni mahalliy aholi voy bizani hozir bunimizni buzilyapti deb juda bir qiynalar ekan. Applications beyond the sky slopes, ya'ni sky slopes degani o'sha qorli joylardan tashqari ham ishlatilar ekan. Nima ishlatiladi? O'sha qorni ishlab chiqarishimizda. Chunki balkim qanaqadir ham zavodda, ammo bilmadim. 7. Converting wet snow into dry snow. 8. New method e'tibor beramiz. Va 9. Artificial produce, natural product. Yes, artificial produce mana shu snow ganimizda bo'lar ekan, ya'ni sun'iy ravishda ishlab chiqarilishi. Demak, javobim menda bu 9 bo'lar ekan. Ketdi. Hozir juda stop tashlaymiz. Nasibsa, paragraf. Snowmakers often talk about dry and wet snow. Bu ikkita joyimizda keldi. Yoki javobim menimcha 7 bo'lsa kerak. Ya'ni wet and dry snow keluvmidi? Boshqa joyda ham. Mana different qarang. The need for different variety of snow. Bu ham ikkita bir turda yoki 3 bo'ladi. Скорее всего. Okay, dry snow has a relatively low amount of water, so it is light and powdery. But these type of snow description beryapti, bu ham beryapti. Mana however degan joydan o'qiyman, chunki bu yerda aynan bizning global o'zgarishlarimizga kirib ketilar ekan. On slopes which is heavy use, resort owners also use dense wet snow. E'tibor bering, bu faqat ikkalasini har xil turligi haqida gapirdi. Va converting o'zgartirish gapirganlik yo'q. Demak, javobim bemalol men 3 deb bu yerda qo'ysam bo'ladi D paragrafga. Okay, let's go. Keyin esa E paragraf bizda bo'lyapti. Misal yaqinlashtiraman. E paragraf. The wetness of snow is dependent on the temperature and humidity outside, as well as the size of the water droplets lodged by the gun. Snowmakers have to adjust the proportions. Qarshi o'zgartirish kiritish kerak deyapti. Qorimizni maksimal ravishda to'g'ri kelishi uchun, mana bu yerda perfect bir consistency bo'lishi uchun. Yana bitta gap o'qiymiz. Many sky slopes now do this with a central computer system that's connected to weather reading stations all over the slope. Hop. Okay. I don't know. Ecological cost haqida gapirdimi? Yo'q. Modifications, o'zgartirish haqida gapirmadi. Environmental issues kelgani yo'q. Applications beyond the sky slopes? No. Not really. No. Yo'q. Javob 8. So here it is. Mana bir xillarda bitta ham javobini men topa olmasligim mumkin, lekin optionlarga borib hozir solishtirib ko'rsam, 8imizda bo'lar ekan. New method, yangi yo'li. Nega yangi yo'l deyapti? E'tibor bering. Calculating modification, bu calculating yani mana shu proportions of water, perfect consistency ga to'g'ri kelyapti. Va new method esa they now aynan hozir deyapti. Oldin qilmagan ekan demak. It means it's new with a central computer system. Bo'layotganligi. So, mana shu yerdan javobini topishimiz mumkin. Bir xillarda oxirida ham kelib qolyapti. Keyingisi F. But man-made snow makes heavy demands on the environment, so it leads to environmental issues. Demak, javobim yoki menda bir bo'lishi mumkin bizada, yoki mana nima ekan, yoki to'g'ri bo'lishi mumkin ekan. Ecological, environmental bu bir xil narsa. Faqatgina farqi to'g'rimizda biz local concern, ya'ni mahalliy aholi qayg'uradi deyapti. F paragrafim borib o'qiyman. Ko'rib turibsiz, mana bu gapning o'zida ham mahalla-pahalla degani yo'q. Mana bu yerda ham mahalla-pahalla deyotganlik yo'q. Endi hozir tez ichimda o'qiyapman. Demak, o'z-o'zidan bizda o'sha problema haqida gapirilganligi uchun men bemalol 1 deb bu yerda yozib qo'ysam bo'ladi. Xo'p, headingimizni ham biz tugatdik. Endi esa keyingi savol turlarimizga o'tamiz. So yes, let's go. Okay. Demak, gap fill. To'g'ri o'sha picture bo'lish kerak. No more than 2 words. Ketdi. 6-xardam savoldan boshlaysiz. Demak, air deyapti. Air degandan keyin скорее всего buni oldidan adjective keladi. Qanaqadir ham air mana shu yerdan kiradilar ekan va o'sha vaqtda o'zida ko'rib turganingizdek suv bizda kiritilar ekan. Demak, bu nima bo'lyapti? Snow gun berilgan. Bu narsani ishlanishi bizda adashmasam qaysi ikkinchi bir paragrafdan shu paragrafga borib hozir o'qiymiz. Bu B paragrafimiz edi. Okay, here it is. B paragraph. Come on. Okay. Yo, даже C paragrafimiz bo'layotgan ekan, C'ni o'qiyman. The snow gun works very differently from a natural weather system, but it accomplishes exactly the same thing. Sizlarga qulay bo'lishi uchun
Yaxshi o'qiyman. But it counts the same thing though. The device basically works by combining water and air. Qanaqa suv ekan? Air to'g'riroq ekan. Two different hoses are attached to the gun, one leading from a water pumping station which pumps water up from a lake or reservoir, and the other leading from the air compressor. Compressor keldi, okay? Lekin compressor air deyolmaymiz, ya. When the compressed air, that's it. Javobim mana shu yerda. Adjective to'g'ri aytgan ekanman. Demak, 6 ga compressor deb yozib qo'yamiz. Water is atomized into. Mana bunaqa dumaloq narsani nomini topishingiz kerak. Okay, it atomizes the water. That is, it disrupts the stream so that the water splits up. Atomizesdan bir xil into tiny droplets. Kapilka degani bo'ladi. Demak, javobim droplets. Ketdi 8. Something formed. Mana chiqayotgan narsa nima ekan bu? The droplets are then blown out of the gun, and if the outside temperature is below 0 Celsius, icy crystals will form. Form degani, it means are formed. Nima ekan? Icy crystals. Ice to'g'ri, crystals. Darsga 9 ga o'taman. Kitob o'zi ham juda bir noqulay ekan. Kichkina kattalashtirib. 9. No more than 3 words. Dry snow is used to give slopes a level surface, while wet snow ikkalasini solishtirilishi menda qayerda beruvdi? Mana D paragrafda bo'lsa kerak, скорее всего. Wet snow is used to increase the something on busy slopes. Demak, mana shunaqa bir gap field savollar kelganda, men qiladigan narsam bu faqatgina sinonimini borib qidirish. Ya'ni eng главный so'zim bu increase ekan. Shuni topasiz, javobini ham topasiz, okay? Dashni ketdi. Hop, wet snow haqida gapiryapti. Bu howeverdan keladi. Wet snow underneath the dry snow. Many resorts build up the snow depths. Qurish tipi, ko'tarish degan ma'nosini bildirar ekan. Demak, javobimiz snow depth. Bu on busy slopes kelayotgan ekanmi? Hop, on busy slopes menimcha keldi tepasida. Mana on slopes deyapti. So yes, that should be here, guys. Javobim snow depth. Baytova bering, mana bu artiklimiz ham bor. This article ham juda bir katta yordam beradi javobini topishingiz uchun. Okay, question 10. Question 10. To calculate the required snow consistency, the something and something of the atmosphere must first be measured. Demak, nimasi bizda hisoblanishi kerak ekan topamiz. The wetness of snow is dependent. The wetness degani mana shu snow consistency nisbatan aytyapti, is dependent on what? The temperature and humidity. Javobim temperature bo'ldi va humidity. Ya'ni atmosferada faqatgina temperatura bilan o'sha bo'lishi mumkin. Ma'no jihatdan ham topolsak bo'ladi. 11. The machinery used in the process of making the snow consumes a lot. Texnikamizda juda ham ko'p narsani yer ekan, ya'ni juda ham ko'p narsa olar ekan, which is damaging the environment. Demak, environmentni damage qilishi bizda F paragrafda gapirgan edi. Nimani ko'p yeyapti? Dars o'qiyman. Machinery degan menga joy kerak. F paragrafda qidiryapman machinery. It's not here. It's not here. Nope. Machinery, nope. 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 And diesel engines, man. Diesel engines the kepti javobi mana shu yerda bo'lsa kerak. However, considerable amounts of energy. Yes, exactly here, guys. Considerable amount of energy bu a lot of energy. Mana bu a lot of energy bo'lsa kerak edi xos. Energy esa environmentga zarar yetkazarmikan? Needed to run degani the machinery uses this degani bilan teng bo'lar ekan. Keyin oxirida nima qilar ekan? Air pollution cause qilar ekan. So it means they damage the environment. The answer is energy. Easy. Okay, juda ko'p cho'zib 12. Artificial snow is used in agriculture as a type of something for plants and cold condition. Plants borib qidiraman va artificial snow qidiraman va agriculture borib qidiraman. Скорее всего, G bo'lsa kerak. Vaqtimiz kamroq o'zi. Mana bu yerda man-made snow haqida gapirdi, menga esa artificial kerak bo'ladi. Mana snow making machines, so probably it's here. But man-made snow, come on. So it's actually an artificial snow.
artificial bo'ladi, sun'iy bo'ladi. Mana bu joyga e'tibor bering. Farmers deyapti. Often use man-made snow to provide insulation for winter crops. Crops degani o'sha plants, winter degani mana bu cold conditions ekan. Demak, nima uchun ishlatadi? Insulation bo'lish. Insulation deb yozib qo'yaman. 13 mana bu yerda javob bo'lsa kerak. Manimcha savoli o'qiyman. Artificial snow may also be used in carrying out safety checks. Bu narsani tekshirish uchun. Nimani ekan? Xo'p, dars o'qiyman. Xo'p, keyingisida movie producers haqida gapiryapti. Movie producers check qilmasa kerak bu. Movie take places, decorations, and another application. Buni boshqa ishlatilinishi deyapti va javobi keladi. Of man-made snow is its use in the safety checks that aircraft must undergo. Nimaga testimizda bo'lgan ekan? Aircraftga javobim aircraft bo'lishi kerak. So guys, that's it. Mana shu bilan passage 1'imizni tugatamiz va afsuski 14 daqiqa, 13,5 daqiqa bunga ketkazib yuboramiz. Bu juda ko'p passage 1ga, juda ko'p. Ko'p gapirib yubordim orasida. O'zi passage 1 odatda bizdan o'sha 10 daqiqa, 8 daqiqa vaqt olishi kerak bo'lar ekan. Nima deymiz hozir boshqa bir passagega o'tganda tezroq harakat qilamiz, okay? So now let's move on to passage 2. Hozir savollarga o'tib olaylik. Birinchi o'rinda. Shu anda kimda qanaqa qiyinchilik bo'lgan bo'lsa, UzSchool chatda o'zida ham yozib qoldiramiz. Bu tushunmagan joyiz bo'ldimi, shunga o'xshash narsa. So here it is. Demak, bizda which paragraph bo'layotgan ekan birinchi o'rinda va undan keyin true false not given va undan so'ng mana bu bir multiple choice'imiz bo'lar ekan. Not that bad. So passage 2. Demak, basically passage 2'imizdan mana passage 1 dan farqi bu ko'pincha holatda sal bir o'sha akademikroq bo'lib qoladi deb aytgan bo'lardim. Va that's it. Va savol turlarimiz ham ko'rib turganingizda sal bir qiyinlashadi. Lekin basically ishlash bir protsessimiz xuddi o'shanaqa bo'lib o'tar ekan. Bo'ldi, esa bemalol ishlashni ham boshlab olamiz. Demak, o'sha sizga approach hozir tushuntirib o'taman. Menga mana which paragraph kelyapti. Men bu narsaga umuman hozir qaramayman, chunki bu oxirida memorydan ko'pincha javob beriladigan savol turimiz bo'ladi va sirazu true false not given o'zidan boshlab ketar ekan. 19-savolimiz ham bizda o'sha A paragraf yoki maksimum B paragrafdan boshlab kelaveradi. Okay, let's get started. So, demak, birinchi o'rinda passage men title ni o'qib olaman. Vaqt o'zini ham qo'ydim. Why are so few tigers? Nima ekan? Man eaters. Aha, nimaga odamlar yemas ekan tigerlar? Juda qiziq passage. Okay, anyways. 19. Tigers in the band 1 something park are a protected species. Endi true false not given siz qilayotganingizda обязательно oldin javobingiz qachon true, qachon false, qachon not given bilib o'tishingiz kerak. Javobim true rostdan ham protected bo'lsa, javobim false protected bo'lmasa. Let's go. As you leave the band something park in central India, there is a notice which shows a huge placid tiger. The notice says, "Seen me, but I have seen you. There are more than 1 billion people in India." More than 1 billion people in India. And Indian tigers probably see humans every single day of their lives. Tigers can and do kill almost anything they meet in the jungle. They will even attack elephants and rhino. Surely then it's a little strange that attacks on humans are not more frequent. Demak, ularni protected haqida informatsiyamizni berdimi? Yo'q. Demak, javobim o'z-o'zidan not given bo'lar ekan. Prosta hech nimani gapirgan yo'q. 20. Some writers of fiction have exaggerated, ko'pirib tashlagan ekan the danger of tigers. Javobim false bo'ladi agar ko'pirmagan bo'lsa. B paragrafga o'taman. Va e'tibor bering, men hozir iloji boricha o'sha chuqurroq o'qishga va ma'nosini tushunishga ham hozir harakat qilaman, chunki tepada bizda mana which paragraph berilgan edi va ularga javob berish uchun avvalambor tekst nima haqida bo'lgan. Some people might argue that these attacks were in fact common in the past. British writers of adventure stories, such as Jim Corbett, writers killed, exaggerate qilganmi yo'qmi qidiraman, gave the impression that village in India in the early years of the 20th century involved a state of constant siege. Siege degani adashmasam polni hamma qirg'in barot degani by man-eating tigers. But they may have overstated. That's it. Overstated means they exaggerated. Javobim true. 20 ga true deb yozib qo'yaman.
21. The fear of humans may be genlaridan o'tarkan deyapti. Okay. There were also far more tigers around in those days. 60 mingtaga hozir 3 mingta bo'lgan ekan. So in proportion attacks appear to have been as rare as they are today. Ya'ni aytmoqchiki, hozir oldin qanaqa xavf-xatar bo'lgan bo'lsa, hozir ham xuddi shunaqa bor deyapti. Prosta farqi oldin ko'proq tigerlar bo'lgan, shuning uchun ham riskimiz sal oshgan. Lekin proporsiyasi bir xil demoqchi. C. It is widely assumed that the constraint is fear. But why exactly are tigers afraid of? Can they really know that they may even be better armored than they are? Surely not. Has a species programmed the experience of all tigers, which with humans, its genes to be inherited as instinct? Genlar o'tarmakan deyapti. Perhaps, balkim, o'tishi mumkin ekan. Mana bu yerga ham e'tibor bering, 21imizda may degan joyi bor ekan. So, yes, javobim bizda bu yerda ham yana bir bor true bo'ladi. Demak, 20 Lawrence claims that some animals are more intelligent than humans. Solishtirish bu yerda. Tekstimga boraman va u yerda solishtirishni ko'ra olsam javobim yoki true yoki false bo'ladi. Solishtirish bo'lmasa javobim not given bo'lar ekan. Conrad Lawrence deganni borib qidiraman. So he's here. O'qimiz. Until the first elegant experiments by pioneers in the field, such as Conrad Lawrence, naturalists wrote about animals as if they were slightly less intelligent humans. Okay, interesting. Animallarni bir sal o'sha to'poyroq bir odamlar deb ular qabul qilingan ekan. Lekin savol, bu bir xil animallar ko'proq intelligent deganim ekan. Unda olib qarasa, tekstimizda animallar kamroq intelligent deyapti. Questionimizda esa ko'proq intelligent deyapti. Balkim false. Lekin bundan olib qarasa, bu e'tibor bering, some deyapti. Ya'ni bir xil animallar dedi. Tekstimizda esa общий etib ketdi. So it might be not given as well. Nima deb o'ylaymiz? Chatga yozib qoldiringlar-chi. Fikringlar qanaqa sizlarning bu yerda? I don't know guys. I'm not sure. Hop yozib ketiraman hozir yoki false yoki not given deb. But this is a really good question. Hali vaqtimizga kelsa qaytib yana ko'rishga harakat qilamiz. 23. Ethology involves applying principles of human behavior to animals. So the principle of ethology again, on the other hand, requires us to attempt to think in the same way as the animal we're studying things, and to observe every tiny detail of its behavior without imposing our own human significances. Javobi shu yerda. Without imposing our own significances degani biz o'zimizni qo'shmas ekanmiz bu yerda. Vaholanki biz bu yerda human behavior ishlatishimiz kerak. Demak, o'z-o'zidan javobim bu yerda false bo'lib o'tadi. Demak, juda ko'plarni ko'ra olmayman. 22 da false ham yozayotgan ekan, not given ham bor. Mayli, nasib qilsa qaytib kelamiz, okay? Hop, hozir esa darsga davom etaman. 24-question. Choice sortlarga bo'lgan approaches. Bu siz birinchi o'rinda mana bu berilgan gapni o'qiysiz, tushunasiz ma'nosini va tekstga borib qidirasiz, o'sha joyni topib o'zingiz ma'noni chiqarib olasiz. Ya'ni o'zingiz miyangizda javob berar ekansiz-da va undan so'ng o'sha javobingizni mana bu 4 optiondan qidirasiz. That's it. 24. Why do tigers rarely juda ham kam attack people in cars? Cars degan joyini borib qidiraman. I paragrafdan qidiramiz cars. Mana bu yerda kelyotgan ekan. Dash o'qiyman. If you try to think like a tiger, a human in a car might appear just to be tigers don't eat cars, the human is safe. Bo'ldi. Nima demoqchi? Odamlarni yemas ekan, chunki ular odamni obyekt sifatida ko'radi. Mashinani qismi sifatida ko'rar ekan. Endi mashinani yemaydi-yu. A. They have learned that cars are not dangerous. Nope. B. They realize that people in cars cannot be harmed. Yo'q. Cannot be harmed degani, tipa ular eshigini ochib biz yo'maymiz. Ya'ni ularni ichida borligini biladi demoqchi. Nope. C. They do not think people in cars are living creatures. Exactly. 3 mavjud emas. 3 emas deb o'ylasak ekan. O'sha deyim ham kerak emas. 25. The writer says that tigers rarely attack men who is standing up. Hattoki turgan odamga ham ular tegmas ekan. Nimaga? Dars o'qiyman. Hop, a human on foot is a different sort of puzzle.
who is standing up bilan bir xil. Imagine a tiger sees a man who is 1.8 meters tall. A tiger is less than 1 meter tall, but he may be up to 3 meters long from head to tail. So when a tiger sees the man face on, it might not be unreasonable for him to assume that the man is 6 meters long. If he met a deer of this size, he might attack the animal by leaping on its back. But when he looks behind the man, he can't see a back. Aha. Aytayotdiki o'sha nima deydi? Aleng bor-u, nima derdi o'sha alengni? Kiyik deymiz. Ammo kiyik kuli borib yirkan, ularni bo'yi uzun bo'lsa ham, lekin ularni ushiydigan joy orqasi bo'lar ekan-da. Odam zotda bunaqa narsa yo'q, o'shunda tekis ploski narsa. Shuning uchun ham menimcha ular ataka qilmaydi. They are afraid of man's height? Yo'q. Elephantlarga ham e'tibor bersiz, boshida fillarni ham yeydi deyotdi. It's not about height. B. They are confused by choice. C. Yani tekis ploski bo'ladi demoqchi. They are puzzled by man's lack of movement. No, they are unable to look at the man directly. Tekis bir qarab turadi deb bizada aytdi. Dear bug'u deyishyapti. Thank you. 26. A human is more vulnerable to tiger attack when squatting. I don't know what it is, guys. To'g'risi bilmayman nima degani. Lekin nimadan ham odamzod qilganda unga tiger hujum qilar ekan. Dash o'quvchi nima ekan bu? From the front of the man, hop bu dash ideyani bu tushuntirib beryapti. Squatting degan narsamiz yo'q. Скорее всего, squatting anaqasi so'z o'zi kelsa kerak. Chunki bunaqa so'z. Hop. Ma javobi bizga keldi. Dash o'qiyman. A squatting man is half the size. A squatting says is half the size and presents twice the spread of back. Bo'ldi. Menimcha squatting bu degani mana shu egilib turish degani, ya'ni mana egilib anaqa bukchayib turadi. Mana shunda orqasi ham o'tda namzodda ko'rinadi va kichkina bo'ladi. Shuning uchun ham ular bemalol ataka qilishi mumkin ekan. A. He may be unaware of the tiger's approach. Yo'q. B. He cannot easily move his head. Yo'q. His head becomes a better target. Yo'q. D. His back appears longer. Yes, exactly. Mana javobimiz keldi. Orqasi kattaroq bo'linadi deyapti. Ya'ni mana bu yerda twice the spread of back degan bir joyi bizda kelganligini ko'rdingiz. So'zni bilishimiz ham shart bo'lmadi. So, basically that's it. Mana shu bilan o'qishni tugatdi va endi esa which paragraphga boramiz. Demak, bu savolga hozir javob berayotganda o'zingiz guvoh bo'lasiz. Biz minimum 2-3 tasini memorydan javob berib chiqamiz. Ya'ni esda qolgan narsadan. Tekstni почти hamma joyini o'qib chiqdik-ku. Qiyin bo'lishi kerak emas. Demak, let's go. 14. A rejected explanation of why tiger. Rejected explanation, ya'ni kimdir shuni sababini keltirgan, lekin yo'q, bunaqa emas degan bir tushuntirib keltirilgan joyi bo'lishi kerak edi. Menimcha bu narsa keldi. Hop, qayerda bizning explanationimizni reject qilishdi. Menimcha bu B-dami diyor. B'da ko'pirtirilgan degan edi. Menda explanation kelyapti. Nimaga explanation? Mana C paragrafda kelgan edi. Ya'ni nega ular qo'rqadi? Chunki ularda gendanmidi? Yo'q dedi. Bo'ldi. Menimcha gen C paragrafda esingizdan perhaps balkim degan edi. Mana bu yerda kelyapti. Can they really know that they may even be better armed than they are? Surely not. So we are rejecting the explanation. The answer is C. 14. Ketdi. 15. A reason why sababini keltiryapti yana. Va e'tibor bering, NB degan so'zimiz yo'q ekan, demak C javobiga qaytib kelmaymiz. Why tiger attacks on humans might be expected to happen more often than they do. Kutilganidan ko'proq bo'lar ekan. Menimcha B'da gapirdi buni. Ya'ni B'da mana solishtirib ketgan edi. Nega masalan ko'proq bo'lar ekan tiger attack? Chunki oldin 60 mingta bo'lgan, hozir 3 mingta. Right? So maybe B. Yeah, maybe B. I guess that's B. Dash etamiz. 16. Examples of a situations in which attacked by tiger. Examples of situations that keldi. Qachon edi mana squatting o'ni egilib turib shunaqa turgan bo'lsa dedi. Qaysi paragrafimda ekan bu? G dan oldingisi qaysi biri bo'lardi? F paragrafimiz bor ekan. So the answer here is F. Squattingdan yana qo'shimcha bu narsalarni gapirib ketgan. 17. A claim about the relative frequency of tiger attacks on humans. Relative degani bu bizda har doim solishtirish bilan bog'liq bo'lib o'tadi. Okay? Relative frequency.
va of tiger attacks on humans deyapti. Ularni ataka qilish haqida gapiryapti. Masalan, B deyishimiz mumkin, lekin B da bizada sonlarni berdi. Tiger manimcha A paragrafda kelgan edi bu narsamiz. Hop, qarang. Indian tigers probably see humans every single day of their lives. And tigers can and do kill almost anything they meet. They will even attack elephants and rhino. Surely then, it's a little strange that attacks on humans are not more frequent. Mana frequent dot frequency dot, so I guess 17 is A. Mana shuni solishtirdi. Как relative degan tepadagi elephantlar bilan solishtirdi. Bir desam bo'ladi. Bemalol endi 18 ga o'tamiz. Annex of ethology. Ethology'imiz keldi. Ethology menimcha qaysi paragrafda kelgan edi? Mana ida oldingada keldi. Lekin e'tibor bersangiz, boya просто the principle of ethology dedi, bu nimaligini tushuntirib ketdi. Va ethology o'zi bizda bu o'sha hayvonni o'rniga biz o'zimizni qo'yib ko'rar ekanmiz-da va ulardagi fikrlashga harakat qilamiz. Va mana buni hammasi bizda I paragrafda keldi. Shuning uchun ham 18-imni men I deb bu yerda bemalol bir yozib qo'ysam bo'ladi. So yes. That's it guys. Mana shu bilan biza nima deydi? Bir to'g'riligicha bu narsani ham tugatib oldi. So yes. That's it. Demak, qancha vaqtim qolibdi? Hozir shuni pauza qilib ko'raman. 12 daqiqa 45 soniya bizdan vaqtimiz qoldi. Hozir ko'rib turganingizdek, pasimizda bunaqa oson narsadan emas. 40 daqiqani ichida baribir harakat qilamiz. But let's stop for a moment. Look. Bitta narsadan hozir juda ikkalaman, to'g'risi. Mana bu 15 bilan 17 da hozir juda ikkalaman buni orasida. Mana a claim about the relative frequency of tiger attacks on humans. Frequency. 15. A reason why tiger attacks on humans might be expected to happen more often than they do. Nega ular reason sababini so'rayapti bizda. Let me think. A paragraph o'qiylik. Qarang. There are more than a billion people in India, and India tigers probably see humans every single day of their lives. Har doim, har kuni ko'rar ekan. Tigers can and do almost anything they meet in the jungle. Ya'ni любой bitta ko'rgan narsasini o'ldiradi deyapti. Lekin bu odamlarga tegmas ekan. Ya'ni balkim might be expected, qarang, might be bo'lishi mumkin deyapti va bu ko'proq qog'ozga o'rab gapirib ketyapti. Nega biz tigerlarni yeyishini bizani yirkan deb kutamiz? Chunki ular bizani har kuni ko'radi, chunki o'rmonzorda. Maybe that's a. What do you think of this? 15 ga qo'yamiz ham. Endi 17 ga qarang. 17 mizda bo'la olmaydi lekin. O'zgarish kerak ekan. Claim about the relative frequency. Balki 17 mizda B'dir. Ya'ni frequency deganda of tiger attacks on humans. Balki men bitta bo'tgandir. Some people might argue that these attacks were in fact common in the past. So solishtiryapti, bu yerda more common deb. Balki 17 mizda bu yerda B bo'lar. Relative frequency. So yes, I guess this is a really tough question. I don't know. But 17 B. Okay, men juda ko'p aniq qo'ydim. Mayli, navbat 15 A qilamiz, 17 ni B qilamiz. Xo'p, timerni men yana qo'yib yubordim. Hozir sal 1 minutda mana o'tlashimiz. Demak, shu bilan that's it. Uni ikkinchi passage ham tugatdi va uchinchi passage o'ziga o'tar ekanmiz. Mana uchinchi passageimizda bizda sentence ending degan narsamiz berilayotgan ekan va undan so'ng yes no not given va oxirida esa gap fillimiz bor. Hech qanaqa bir qiyinchilikligi yo'q va sразу 27-questiondan javob berishga boshlab ketamiz. But this is not a super easy passage, guys. Passage 3.
maksimal ravishda qulay bo'lishi uchun mana shunaqa bitta paragrafdan bu yerda hozir o'qib ketaman. Okay, that's it. Demak, darsga davom etamiz. So here is our passage. Birinchi o'rinda har doim title o'qib olamiz. 11 daqiqa vaqtimiz bor. Keep talking, keep taking the tablets. Dori ichishni davom et. The history of aspirin is a product of a roller coaster ride through time, of accidental discoveries, intuitive reasoning and intense cooperative rivalry. Va mana bu pastdagi gapni o'qishingiz juda muhim. Chunki hozir bizga 4 ta 5 ta ideyani berdi-yu va har bitta gapirgan ideyamizni bitta paragrafda bo'lib o'tadi, okay? Ya'ni accidental o'zidan o'zi bilmasdan topib qo'yganligini C paragrafda gapirar. Oxirida rivalry, competition deganini oxirgi paragrafda gapirar. Buni bir narsani bilishimizni, tekstda nimani kutishimizni bir osonlashtiradi. Egyptian and Greek doctors were aware of. Nimanidir ham bilgan ekan, borib shuni qidiraman. Birinchi paragrafda Egyptianlar yo'q, ikkinchisiga o'taman va bu passage'imni bilasizmi, men hozir butun bir ma'nosini tushunishim unaqa ko'p talab qilinmaydi-da, chunki yes no not givenimiz ham bizani specific informatsiyani talab qilar ekan va gap fillimiz ham specific informatsiyani talab qilib o'tadi. Shuning uchun ham sakrab hozir yursak biza bo'ladi. Its properties have been known for thousands of years. Ancient Egyptian, its properties, yani ichida nima bo'lganligini demak bilgan ekan. Hozir esa misol keltiryapti. Egyptians physicians used extracts from the pillow tree. Aha, daraxt bo'tda borligini bilgan ekan. Shu narsani gapirdi. Keyin esa kim ekan? Greek doctors recommended the bark of the pillow tree. Bu ham daraxt bilgan ekan, demak bitta komponenti daraxt bizada bo'lgan ekan. Were aware of the discovery of new medical applications. Yo'q, ya'ni new medical application degani bu masalan dori bitta sizni ismingizni tushirsa, bundan tashqari bu sizni yuragingizni ham yaxshilamashi mumkin. Qon aylanishingizni ham yaxshilashi mumkin. Bu o'sha har xil ishlatishlari bo'lar ekan. Mana shunaqa boshqa yo'llarini topishgan. B. The negative effects of companies. Nope. Industrial ocean. Nope. Medical uses haqida. Of a particular tree. Yes. Tree haqida gapirdi. So javobim menda E bo'ladi. Menimcha boshqa dash to'xtayinchi. Medical uses haqida gapirgan. Yo'q, u prosta ishlatish to'g'risida gapirdi. Menimcha E emas, chunki mana joyga e'tibor bering. Willow tree. The chemical found. Ichidagi chemical haqida gapiryapti. Willow tree dedimi? Willow tree dedi. Demak javobim J ekan barotiga. Okay, ketdi bunimiz. 28 Frederick Bayer were able to reproduce. Nimanidir ham qayta ishlagan. Succeeded in creating, reproducing a relatively safe and very effective chemical compound. Something acid, which was renamed aspirin. Shu narsani bir yaratib olgan ekan. Dash. Come on, what am I? I'm rushing too much. Nimani ular reproduce qilgan? The chemical found reproduce qilgan. To'g'rimi? O'sha chemical found bu bizda aspirin hisoblangan. Demak, o'z-o'zidan 27 bizda G emas, 28 G bo'lib o'tdi. Hop, medical uses deyapti. Rostdan medical joyi bor ekan, men borib yana o'qiyman. Qarang, used extracts from the willow tree as an analgesic or painkiller. Painkiller degani bu medical use ga kiradi va o'z-o'zidan 27 E bo'ldi. Come on. 29. The development of aspirin was partly due to nima sababli bo'lgan ekan? Effects of something. Development haqida gapiradi. Dars o'qiyman. The late 19th century. Okay. The late 19th century was a fertile period for experimentation, partly because of the hung questions, but also because those questions were within their means of answer. What the great period for experimentation, what the lekin aynan development of aspirin haqida gapirayotganlar yo'q. Menga aspirin kerak. Mana some chemicals, one scientist in a laboratory with some chemicals and the test tube could make significant breakthroughs. Whereas today, in order to map the human genome, for instance, one needs an army of researchers. Oldin ozginagina narsa kerak bo'lgan ekan, dorini yaratish uchun hozir esa millionlab o'sha polniy olimlar kerak bo'ladi degan ideyani aytdi. Men bu aspirin development haqida gapirganlik yo'q. But an understanding of the nature of science and scientific inquiry is not enough on its own to explain how society innovates. Innovates here is kind of similar to the development in the 19th century. Scientific advance book, the development of science, aspirin the same was closely linked. It was partly due to something. To the what?
Industrial revolutions. To the effect of industrial revolution. D. Bo'lishi kerak. Hop, Dini o'chirdim. 30. The creation of a market for aspirin as a painkiller was achieved through. Qani qarang, hop, achieved through nima bo'lishi mumkin? Discovery of new medical yo'q. Creation of market, ya'ni shu bozor yaratilinishi nima orqasidan kelib chiqadi bu? Large pharmaceutical companies bo'lishi mumkin. Limited availability bo'lib bo'lmaydi. H. Commercial advertising campaigns. Hatken mana shu campaignni bizda reklamani olib borilar ekan va men o'ylayman bu H'imizda. Bular endi nega hozir o'qimayapsiz, ko'rmaymizmi deyishingiz mumkin. O'qirdim, topardim, lekin vaqtimiz kam. Shuning uchun ham keling gaz qilib ketaman. 31. Aspirin might have become unavailable without. Nimadir siz ham bu bo'lmas ekan. Hop, campaigns degan joyni borib qidirishga harakat qilaylikchi. Hozir men scan qilib ketaman tezroq. Mana bu joyga to'g'ri ketayotganik. Mana aspirin hayoti 70 yillab o'tdi. Bo'lganda o'tdi va bunga nima ekan? Juda ham ko'p o'tdi keltirilgan. What was achieved through bilan bir xil promotion mana bu campaign orqali hammasi keladi. Demak, keyingi paragrafda скорее всего 31 ham kelsa kerak. Aspirinim bo'lmasdan nimadir siz ham. Mana joyini o'qing, qarang, mana but deyapti. Just at the same time discoveries were made regarding the beneficial of aspirin in preventing heart attacks, strokes and other applications. Hadn't it been for these findings, ya'ni mana shu narsalar bo'lmaganda edi, mana shunaqa bir foydali tomonlari. This pharmaceutical company birbalo Marvel may have disappeared. It means unavailable. Nimasiz ekan? Javobim A. Mana shu hardir. The way in which aspirin actually worked was not investigated by. Ishlanishi o'rganilib chiqilmagan ekan kimdir tomonidan. Demak, kim tomonidan o'rganilishi mumkin? Keling gaz qilib ko'raylik. By the medical use of a particular tree, E bo'la olmaydi. By the limited availability of new drugs, yo'q. H'imizdan ishlatib bo'ldi va negative effects, yo'q. Faqatgina companies bu narsani o'rganishi mumkin ekan va javobim C bo'ladi. Dash 33 ga ketaman. Yes, no, not given. Oops, we're in a hurry. We're in a hurry. We have to do faster. It's 33ga borib o'qiyman. For 19th century scientists, small scale research was enough to make important discoveries. Da boya buni o'qidik. Bemalol bitta bilan ham scientific breakthrough qilgan emas. 33 yes. 34. The 19th century industrial revolution caused a change in the focus of scientific research. Aynan ichidagi fokusni o'zgartirdi. Bizda fokusni o'zgartirmadi. Hop, industrial revolution. Mana industrial keldi. In the 19th century, scientific advance was closely linked to industrial revolution. Hop, bir-biriga ulangan dedi. This was a period when people frequently had the means, motive and determination to take an idea and turn it into reality. Lekin aynan o'zgartirish degan joyni men ko'rmadim. Ulangan dodi, lekin o'zgartirish joyini ko'rmadim. So, I guess that's not given. Maybe. 35. The development of aspirin in the 90s, prям bir xil tekstida ketgan ekan, pattern of development. Yana o'qiylikchi, hop, in the case of aspirins that happened PSMAL, a series of minor, often unrelated advances. Javobi keldi. Unrelated, bir-biriga bog'lanmagan, it means they were not structured, so 35 is no. 36. In the 1970s, sales of new analgesic drugs overtook sales of aspirin. 1970 bo'tda bo'lar ekan, o'qiyman. In the 1970s, other analgesic acetamol were entering the market and the pharmaceutical companies then focused on publicizing this new market. Hop, marketga kirib keldi, lekin ularni aynan salesi, oldi sotisida gapirgan ekan. Marketga kirib keldi degan ularni oldi sotisi juda bir baland pas bo'ldi degan emas ekan. Shuning uchun ham javobim not given bo'ladi. So yes, 37. Commercial companies may have both good and bad effects on the availability of pharmaceutical products. Commercial companies bor qidiraman, bu mana commercial marketsimizga keldi. Good bad degan joyini qidiraman. Xo'p, yomon deydigan bo'lsa, javobini true qo'yib qo'yamiz. Juda bir problemli ekan kitob ham.
But ammo dedi, they are also likely to kill off o'ldirishi ham mumkin. Negativi bor ekanmi? Yes, demak 37 manda yes bo'lar ekan. Ham yaxshi, ham yomon tomoni bor. Dashi 38 dan 40 gacha o'tamiz. Hop, 1,5 daqiqa vaqtim qoldi. Research into aspirin. Jeffrey argues that the reason why something didn't find out about new uses of aspirin is that aspirin is no longer as a something drug. Okay, dal shu o'qiymiz. Esingizda qolsin, bizda passajlarimiz javobsiz qolib ketmaydi-da. Va undan keyingi passajda javobimiz bo'lishi kerak. In the case of aspirin, a potential wonder drug was around for 70 years without anybody investigating the way in which it achieved its effects, because they were making enough money out of that. Demak, o'z-o'zidan 39 ga menimcha javobi keldi. Nega ular qilmagan ekan? Chunki u qimmat drug bo'lgan, ya'ni qimmat deganda pul ko'p keltirgan narsa menda F-mizda keldi, so it is profitable. 38 da esa everyone deyapti. It was not investigated dedi, lekin kim tomonidan aytganligi yo'q. Yana o'qiluvchi hop, if ibuprofen paracetamol had entered the market just a decade earlier, nope, bu to'xtama kelmadi. Hop, 40 ga borib turaychi. He therefore suggests that there should be something to support further research. There should be some kind of support, to'g'ri? Support qanaqadan bir turi bo'lishi kerak ekan. Qanaqa support turi bo'lishi mumkin? Useful support bo'la olmaydi, cheap bo'la olmaydi. State bo'lishi mumkin, international balkim, commercial support balkim, bu baribir qidirishimiz kerak ekan. Okay. None of the recent discoveries of aspirin's benefits were made by the big pharmaceutical companies. Qarang, discovery company tomonidan qilinmagan ekan. They were made by scientists working in the public sector. Hozir 1 daqiqa sal ko'proq vaqt o'tkazamiz va umuman pulisi topilmagan deyapti. Kim tomonidan? Mana bu kompaniyalar tomonidan. Demak, o'z-o'zidan biza kompaniyamizdan 38 yozib qo'ysak bo'lar ekan. Major drug companies. Aynan ular qiziqmagan ekan. Aynan public qiziqqan ekan ularga. So 38imiz ham ketdi. 39 qanaqadir ham pul keltirishimiz kerak biz ularga. Qayerda pul kelyapti? Mana there is no problem. So what's the solution? Mana shu yerda solutionni beradi. More public money bo'ldi. Public money bu bizada state hisoblanadi va qirg'imizga C qo'ysam bo'ladi. That's it guys. So we're done with it. Menimcha hammasini yozib o'tdi. Boya bir ikkita so'roq qo'yib ketgan joylarim bor edi. Hozir o'sha joylarni bir qarab ketaylik. Ikkilanish bo'lmasligi uchun. Hop, Connor Cousins claims that some animals are more intelligent than humans. Hop, men bu yerga javobini baribir not given hop qo'yaman, chunki bir xil deyapti. Ya'ni ozgina bir animallarga nisbatan buni gapirib ketyapti. Bu narsa false bo'lish uchun tekst скорее всего barcha animallar intelligent ol degan so'zimizda bir kelish kerak edi, lekin afsuski men bu so'zni ko'rganligim yo'q. Hop, boy bu narsani qilib o'tdik. So yes, that's it guys. So we're done with it. 41 daqiqada hozir bu narsani tugatamiz va umid qilamanki sizdan hozir o'zimiz bir o'sha xohlagan rezultatni olamiz. Endi esa nimada bo'laysiz? Hozir ishlagan testda nechta biza hozir to'g'ri topdi? 40 dana ichidan o'zingiz ko'rdingiz, orasida men chalkashgan joylarim, 2-3 martalab qaytib kelgan kerak bo'lsa, xato qilgan bir deb aytishim mumkin joylarim bo'lib o'tdi va bu ekzamen holati ham real holat. Ya'ni to'qigan hamma ham bitta o'qib bo'ldi, bitta javob shu bo'lar ekan deb bunaqa bir bo'ladigan narsa yo'q. Men hozir ko'rib turganingizdek, realni ekzamenda qanaqa yo'lda ishlaydigan bo'lsam, mana shu narsani maksimal ravishda ko'rsatib berishga harakat qildim va bu praktik testimizni ham ko'rgan bo'lsangiz, bir Cambridge'imizga o'xshaydi. Juda o'xshaydi. Faqat sal qiyroq deb aytgan bo'ladim. Cambridge nimasi oson, o'tda chalkashlik ekan. Bu yerda hozir bir-biriga ulanib ketishlar juda bo'ldi-da. Ya'ni masalan, mana heading o'zini oladigan bo'lsak, bir-biriga o'xshash narsalar juda ko'p. Masalan, environmental issues bu yerda gapirdi. Birinchi optionimizga qarang, bu yerda ecology gapida bu tartibda bo'lar ekan. Vaholanki Cambridge passage jo'namizda bunaqa bir chalg'ituvchi elementlar sal kamroq bo'ladi. Shuning uchun ham ayta olishim mumkin, bu testimizda даже Cambridge'dan bir oz qiyinroq hisoblanadi, okay? Plus kitobimiz, lekin baribir simulation Thompsonlardan 1000 marta yaxshi hisoblanadi. So yes, now let's check the answers va ko'rib turibman, hop 40 da kelyapti. Bu general ishlaymiz. Generalda savol turlari boshqacha ko'rinishga ega bo'ladi.
So let me find the answers. So test 1 keldi va test 1 reading o'zidan boshlab olamiz. Let me, if you're ready guys. Sakkiz degan narsalar ham kelibdi. Hop, guvohi bo'lamiz endi o'zimiz. So, let's get started. Demak, birinchisi 9 bo'ldi, keyingisi 3 bo'ldi, undan keyingisi 8, undan keyingisi 1. No, come on. Biz F qoldirib ketdik, bitta paragrafni qoldirib ketdikmi? Tushunmadim. Yo'li yozmadimmi boya F'da? F'mi javobi. Kimdir eslamay F'da bizga nima qo'ygan edik? Yo'li men yozmay ketdim yoki G'ni o'qimadimmi? Menimcha G'ni o'qimadimmi? Come on. G paragraf o'qiylik-chi. Bir deganim, hop 4-questionga men 1 yozgan ekanman, keyin men buni G ga yozib ketdim deb o'tkazib yuborgan ekanman. Qarang, kompyuterda shunisi juda noqulay. Mayli, hozir 1 minut keyin ko'proq vaqt yetkazaylik. Men bu narsani hozir to'g'risini aytaman, bemalol ketishim mumkin. Men G ni javobini ko'rganligim yo'q va mana shu paragraf o'zidan hozir G ni topishga harakat qilamiz. Okay? G ni o'qiyman. Because of the expense of making snow, sky resorts have to balance the cost of running the machines with the benefits of extending the sky season, making sure they only make snow when it's really needed. Faqatgina kerak bo'lganda qilish kerak. Ya'ni bu pullarni qisqartirish haqida gapiryapti. But man-made snow has a number of other uses as well. Boshqacha ishlatiladigan joylari ham bor ekan. Va bu narsa meni esimda, bu 100% meni esimda. Applications beyond the sky loops. Boshqa ishlatishlari ham bor. Beyond degani other than bo'lar ekan. Demak, javobim 6 bo'lishi kerak. So, to'xtaylik, men 6 qo'yganman. Aynan okay, juda bir kompyuterda xunuk chizimman o'zi ham. 6, so yes. Sizga ochishasiga aytaman, bu narsani hozir 6ligini ko'rganligimni bir yo'q uyda desam bo'ladi. So yes, G'miz ham ketdi. Atak xato deb ham hisoblashingiz mumkin, men be'tiborli qilib ketdim. It's up to you. 6 question, 6ga men nimani yozganman ekanman? Compressed air edi bizda, to'g'ri. 7-chisiga bizda boya droplets yozdik, to'g'ri. 8-chimizda ice crystals, to'g'ri. Dальше 9 depths degan edi, to'g'ri. Keyingisi temperature, humidity. 11-imizga energy deb yozdik boya, 12-imizga insulation va 13-ga esa aircraft. Ketdi. Passage 1da xatoyimiz yo'q. Dальше o'tamiz. 14ga men C deb yozganman. Mana C deb bu yerda yozaman va oops. Come on. Juda bir kitob problemli ekan. Hop, 15. Yes, we did it guys. Boya 15ga qarang, o'zgartirganligim. It kind of helped. 17-imiz o'z-o'zidan B bo'lar ekan, 18-imizda E bo'ladi. So we have no mistakes so far. 19 not given. 20 true, 21 true. 22 to'xtang, nima deganman? Some animals not given dedimi 22 da? Yes, we did it. Not given. Nimaga ekan? Sababini ham o'qiylik. Paragraph D mentions the views of naturalists before Rosen, but there is no information about Loser's claims. Yeah, claim qilmagan ekan. Okay, qilmagan bo'lsa. 23F. 24 bu C bo'ldi, 25 bu B bo'ldi, 26-imizda D bo'ldi. Again, no mistakes in passage 2 as well. Now let's move on to passage 3. 27 ni men E qo'yganman. So it is 28 G, 29 D, 30 H qo'yganman, 31 A qo'yganman, 32 C. Good. No mistake. Oson bo'ldi chunki tekstda sal tushunib qilgan edi bu yerda. 33 yes, 34 not given, 35 not given, 36 dash to'xtaydi, 35 no ekanman, men no, da buni no bo'ladi. 36 not given, 37 yes, again no mistakes in here. E F C, E F C. 40 guys, congratulations. 40 out of 40 in, I would say, 42 minutes. You can also 39 vorgan javobimizni bir hisoblaydigan bo'lsangiz. So yes, that's it. O'zingiz ko'rib turishingiz mumkin. Bu narsa real holat. Lekin o'zim shaxsan masalan bu testni ishlasam, menimcha
En to'g'ri bo'lmasam so'roq qo'yib ketgan joylarim ko'p bo'ldi. Mana A bilan masalan B ni juda adashtirdim. Yoki masalan hozir men bu yerda not given masalan oxiriga qo'yib ketdim. Ya'ni ochiqchasiga aytaman, orasida menda 3 ta 4 ta savol bo'ldi. Qaysigaki men примерно 80-90% uverin bo'ldim o'zimda. Ya'ni real ekzamenda bo'ladigan bo'lsa, vaqtim ko'proq bo'lganida, endi hozirgi protsessim menda bu примерно 30 daqiqa vaqt oladi. Sizlarning ishlashim, ya'ni orasida tushuntirish ishlaysiz. Miyamga ketayotgan narsani 5-10 baravar ko'proq vaqtda tushuntirib bergandan ko'ra. Va lekin baribir 40-45 minut qolgan vaqtga yetkazib, mana shu 2-3 ta savollar, ya'ni isbotini tushunishga harakat qilardim. Bu narsa this is really important. Vaqtingiz bormi? Isbotlang. Men hozir oxirgi o'sha hali ham 10-15% menda ishonchsizlik bor o'sha 3 ta 4 ta savolimga va shaxsan o'zim siz o'rningizda bo'lganda, masalan, hozir masalan live tugagandan keyin mana shu savollarga borib, qayta ko'rib nega buni aytadi? Boshqa bo'lgan ekan o'zimga isbotlab chiqqan bo'lardim. Endi hozir bu narsani qilib o'tirmaymiz. Va so yes, that's it guys. Menda hozir уже boshqa o'quvchilarim ham dars уже boshlab bo'lingan, ular bilan 5 minut уже o'tib ketibdi. Va hozir eshitib turgan bo'lsanglar, sizlar bilan 5 daqiqada boshlaymiz. Okay, mana shu vebinarni tugatib, sizlar guruhingizga ham hozir yozaman. So yes, that's it guys. Bo'ldi, mana shu binani o'zingiz ko'rdingiz, hamma narsaning iloji borligini va glавныйsi bunga ishonch bildirib, siz mana shunga yarasha ishlab borishingiz обязательно kerak bo'lar ekan.